Good evening. Hello to you all. This is your tutor for today, Mrs. Inshi Shafia. Let's get started with our two papers for the English as Second Language endorsed by Cambridge. طيب يا ولاد. خلينا الأول نتعرف على البيبرز اللي حضرتك هتدخل تمتحنها. Before we start, لو في حاجة في الصوت يا ريت تقولوا لي. Can you hear me well? So there is no problem في الصوت. اوكي. طيب. احنا عندنا year 9 وعندنا year 10. year 9 بنسميها الكور. اما year 10 we call it extended. For the core بالنسبة للكور اللي هي year 9 it's the same syllabus as year 10. So it's the only subject where what you study during year 9 is the same syllabus as year 10. Today we have some parents with us, so I have to just like كل شوية I have to translate. أهلا بيكم كستودنت، أهلا بيكم كبيرنتس. خلينا نتعرف الأول قبل ما نبتدي أول شغلنا النهاردة. تعالوا نتعرف الأول على البيبرز اللي عندنا. year 9 اسمها الكور و year 10 اسمها الاكستندد. ابتداء من year 10 بتبقى الرحلة بتاعتنا للشهادة التوتال اللي بيتحط فيها السكورز اللي بتؤهلني للجامعة. المادة الوحيدة اللي السيلبس هو مادة الإنجليش، بمعنى إن أنا عندي المواد التانية بيبقى فيها أجزاء زيادة chapters زيادة ما عدا الإنجليش. نفس البيبر أو نفس السيلبس اللي باخده في year 9 لا يزيد عنه شيئا في year 10. It's the same syllabus. طب إيه الفرق بين year 9 و year 10؟ Actually the number of questions within each exercise. عدد الأسئلة بداخل كل سؤال. أوكي تمام. طيب عدد الquestions اللي جوه كل exercise. بمعنى إيه؟ تعالوا كده نبص على السكرين يا ولاد. أوكي؟ طيب what's written in red actually دي الماركس بتاعت year 9 البيبر بتاعت الريدنج الخاصة بالريدنج and writing. و what's written in blue is for year 10 الماركس الخاصة بالyear 10. تعالوا كده it's the same paper same exercise كل حاجة it's a copy paste ما عدا هتلاقي مثلا exercise 1 reading it's out of 9 while year 10 it's out of 13. طب الفرق ده جه منين؟ it's just one comprehension هي قطعة واحدة عليها عدد أسئلة، ولكن هنا أنا عندي أسئلة عليها طبعا في حاجات عليها 2 marks في حاجات عليها 1 mark. عندي أسئلة تديني 9 marks أما هنا عندي أسئلة تديني 13 marks. فأنا عندي أسئلة زيادة ولكن it's the same piece بنفس الصعوبة. it's a copy paste and that's why actually هتلاقي إن اللي أخذ year 9 بالنسبة له year 10 بتبقى أسهل كتير لأنه السيلبس كله he or she has already covered the whole syllabus. أخذوا السيلبس كله قبل كده. طيب exercise 2 and this is actually a new exercise السنة دي matching. It's a kind of reading exercise. It's actually a reading exercise وبيبقى عليها أسئلة and you start matching the sentences in front of you with the questions. هنا احنا بنلاقي عندي 8 questions within this exercise while في year 10 عندي 10 questions. بيبقى عندي البيس نفسها بتبقى أكبر شوية. بالنسبة لير 9 بيبقى عندي 3 speakers أو 3 paragraphs. بالنسبة لير 10 بيبقى 4 paragraphs. This goes for the note taking. هتلاقوا برضو إن في فرق في الماركس. Starting from exercise 4 بنقول إن ده بداية جزء منه reading وجزء منه writing. بالنسبة للسمري بالنسبة لك year 9 it's out of 12. بالنسبة لyear 10 it's out of 16. وده معناه إن exercise 4, 5 and 6 they are very important. ولكن 1 و 2 و 3 كمان they are very very important لأن المفروض you shouldn't lose 1 mark في exercise 1 و 2 و 3. تبقى واخد بالك جدا. طيب
It's out of 16. عندي حاجة بعد كده، عندي letter اللي هو exercise 5 and exercise 6. واحنا هنبص على الورقة in details و actually we'll start exercise إن شاء الله exercise 1 we'll start it today. خلاص؟ طب نيجي بقى للفاينل سكور بتاعت أول بيبر اللي هي it's only reading and writing. No more reading and writing. بالنسبة ل year 9 it's out of 60. وبالنسبه للكور الاكستندد او year 10 it's out of 80. تمام؟ طيب دي توزيعة الماركس. عايزه نقول بوينت بس اغفلناها للاسف في الاول. If you are studying for year 9 انت عندك the odd papers. يعني ايه ال odd papers؟ paper 1 and paper 3. يعني ايه paper؟ يعني ورقه الامتحان، ده الرقم بتاع الاكزام بتاعك. So for year 9 you will be examined in paper 1 and paper 3. طيب paper 1 دي ايه؟ reading and writing اللي قدام حضرتك اهي، تقسيمتها اهي. طب what about paper 3؟ it's the listening. دي البيبر بتاعت الليسننج وهنبص على توزيعة الارقام بتاعتها. طيب بالنسبة لير 10 عندي paper 2 and paper 4. طيب paper 2 دي ايه؟ reading and writing اللي قدام حضرتك. طب what about paper 4؟ paper 4 listening. If you think ان listening يقل اهتماما عن reading و writing you are wrong. حضرتك لو في year 10 and you got 22 out of 40 your paper is unqualified. You didn't pass. للأسف listening هو اللي بينزل الفاينل سكور مش البيبر دي. الناس اللي فاكرة ان writing في problems and they face a lot of problems during writing actually لا. لأن you will be taught actually how to write. ولكن البروبلم listening especially if you don't practice the listening وتسيبه لاخر وقت. حلو قوي. يبقى انا الورقه اللي قدامي او الدرجات اللي قدامي او الماركس اللي قدامي they are for paper 1 بالنسبه لير 9 وبيبر 2 بالنسبه لير 10. طيب انا كده خلاص خلصت امتحان الانجليش. no dear you still have your listening paper اللي هي بيبر كام وكام. عندنا بقى بيبر 3 and بيبر 4. دايما قلنا year 9 هم اللي بياخدوا odd numbers. So paper 3 for year 9 and it's out of 30 marks. بالنسبة للextended it's out of 40 marks. يبقى احنا بس الفكرة it's the same syllabus. نفس المنهج بنفس everything is the same. نفس الامتحان. الفرق الوحيد the number of questions within each exercise. لكن هنا الاختلاف تعالوا يعني انا عندي من 1 ل 4 it's a dialogue. ان شاء الله النهارده هنشتغل عليه. it's a dialogue. عندك 8 marks for the core اللي هم year 9 and 8 marks for the extended. بعد كده عندي exercise 5 is a talk, exercise 6 speakers, exercise 7 conversation. لحد هنا ال 2 papers they are the same في كل حاجه. في الماركس، في الكويستشنز، في الليسننج، كل حاجه انتوا ماشيين 1 to 1 بالظبط. exercise 8 which is written in purple بس هو اللي زياده بالنسبه ل year 10. يبقى في listening it's the same ولكن year 9 هتقف بعد ال conversation. This is the last exercise they have while extended they still have exercise 8 with 10 marks. احنا كده اتكلمنا على توزيعة الدرجات الماركس بتاعت حضرتك. عرفت نوعا ما احنا لسه ما دخلناش في البيبرز بتاعتي. Let's look back at the actual paper before we start working on our first exercise. طيب احنا اتفقنا يا ولاد in paper this is the writing and reading paper. So this is considered paper 1 بالنسبة ل year 9 and it's paper 2 بالنسبة ل extended or year 10. خلاص؟ طيب for the extended actually duration is 2 hours. For the extended your exam duration is 2 hours. بالنسبة للcore your exam is an hour and a half. An hour and a half. Okay? طيب تعالى كده let's start going through your paper عشان تبقى شايف شكل البيبر ايه. If you have any trouble with the sound, write me in the chat. If you're facing any trouble, if you can't hear me,
tell me in the chat لو سمحت. اوكي طيب ايه دي؟ This is a piece of a comprehension. مش كنتوا بتاخدوا comprehension قبل كده؟ This is a piece of comprehension. بس I want to tell you something. You have to forget everything about your reading rules. يعني ايه reading rules؟ كل حاجة ماشية في البيبر هنا عندي you will follow rules. كل exercise من الاكسرسايزز اللي هنشوفها النهارده it has certain rules that you have to follow. If you don't follow these rules, actually هيبقى عندك two problems. You will face two problems. أول problem الtime. You won't be able actually إنك تخلص in your required time أو in the due time. طيب. Second problem that like 50% you won't be able to pick the right answer. طيب. أعمل إيه to avoid this? For the first exercise you have rules that you have to follow. طبعا النهارده we will work on one of the most important pieces في ال past papers in order to learn ايه الرولز اللي المفروض حضرتك تتبعها in order to be able to answer this exercise in 8 minutes. 8 minutes? Yes, you have to finish this exercise in 8 minutes. طيب أنا هبتدي المفروض ب 8 minutes يعني أول مرة لازم أخلصه ب 8 minutes. No dear, you will start with like 17 minutes and then 15 minutes and then 14 minutes and you will keep on practicing until you adjust your time on 8 minutes to cover this exercise. حلو قوي. طيب this is a piece of comprehension. تعالوا let's move on and these are just questions. زي ما احنا اتفقنا ان هنا حضرتك الفرق ما بين year 9 و year 10 just the number of questions. يعني for example عايزه اقول لك على حاجه. The last question which is actually question 9 مش موجود عند الكور اللي هم في year 9 ولكن موجود في الاكستندد اللي هم year 10. I don't have half. بمعنى ان if you are required to write 2 answers and you just have 1 mark مش هيديك half. He will, if you write one of them, one of these 2 answers is wrong, so the whole mark will be cancelled. If it's out of 2, so you get 1 mark for the correct answer and you lose 1 mark for the wrong answer. تمام؟ اوكي. طبعا احنا ماشيين كده يعني بنتفرج على البيبر، اوعى تفتكري احنا بنشرح، احنا بنتفرج. اوكي، ايه ده بقى؟ اكسرسايز 2 للاسف ده السنه دي نزل ومش لطيف. انا مع حضرتك مش لطيف. شوف يا سيدي. These are 4 people. بالنسبه لير 10 these are 4 people. So او بالنسبه لير 9 هيبقوا 3 people. احنا قلنا اقل شويه. طيب these 4 people are talking about the same idea or the same topic. They are dealing with the same theme. بيتكلموا على keeping a diary. كل واحد بيقول experience بتاعته، كل واحد بيقول رأيه, how he sees the diary, how he uses his diary. يبقى الأربعة they are talking about the same topic. هنيجي هنا بعد كده you have to match, you have to read each of these sentences and match it with the speaker. طب ما ايه يعني؟ طب ما دي سهلة دي. ايه بقى اللي فيها دي عبيطة جدا يعني. لا, I have a problem. أي reading عندك actually English depends on understanding. بمعنى هقول you will find this sentence, sees diary writing as a way of keeping a list. You will find it, but you won't find it written in the same way you are reading it now. انت هتلاقي المينينج بتاعها او هتلاقي another sentence that implies the same meaning. And that's why you have to understand what you are reading. Exercise 2 أصعب reading exercise ممكن هيعدي عليك, ولكن you keep on practicing لحد ما بتتعود ازاي to pick your right answer. تمام. طبعا for year 10 زي ما انت شايف هنا total 10 marks. هي actually out of 8 وبيبقوا 8 sentences for the core and 10 sentences for the extended. وقلنا core يعني 9, extended يعني 10.
Okay. Let's move on to the third exercise. It's the note-taking. النوت-taking شبه جدا exercise 1 because as it's a reading exercise, the only difference is that grouping the answer under one topic. بمعنى ايه؟ يعني هنا عندك مثلا topics like similar lifestyle characteristics of the blue zone area. You don't have actually like 5 or 6 characteristics in your piece, and I need you to pick just 3 answers from the piece in front of you. So it's like grouping answers under topics. It's the same as exercise 1. ولكن هيختلف في طريقة how to deal with the reading exercise. ازاي انت هتقراه اساسا. اوكي؟ برضو لما نجيله في وقته we will discuss everything. طيب exercise 4. Here starts the problem. Exercise 4, 50% of it is considered reading, and the other 50% is considered writing. And this is the problem you have. طيب. هنا بيقول لك write a summary about the negative aspects of light pollution in our words. Actually السمري هنا بيبقى مديلك topic معين. الرولز عندنا بتقول you will pick 6 points for the core. لو انت studying for year 9 you have to pick 6 points. لو انت studying for year 10 you will have to pick 8 points. Not more and not less. You will get 1 mark for each point. So this is, we are talking about 6 out of 12, 6 marks out of 12 for the core, 8 marks out of 16 for the extended, just to pick the right points. Then you are asked to write a paragraph. When you are asked to write a paragraph, you have to rewrite these sentences. تعيد كتابة هذه sentences. You have many ways to rewrite a sentence. طبعا the first one, to understand and rewrite it on your own. This is one way. ودي أنا يعني I don't recommend if you have problems with your grammar, if you have problems with sentence structure, I don't recommend. عندنا استخدام مثلا synonym, change the words and just insert the meaning of the word or another word to replace the word in front of you. And this is the synonym method, to use the synonym or other meanings for the same word. You have the active and passive. You have, you can change the structure of the sentence. You can use subordinators. We have actually like many methods that we will learn in order to write your summary. طيب أنا كده خلصت السمري. ندخل على آخر جزء اللي هو بيشكل لكم مشكلة, and it's not a problem. بالعكس أنا بشوفه إن هو ألطف جزء في المنهج كله. Writing a letter. So this is exercise 5. This is exercise 5, which is writing a letter. بصوا يا ولاد. Okay. So for the letter, إحنا عندنا يا ولاد بالنسبة لكامبريدج, عشان أنتوا عندكم 2 boards بالنسبة لير 10. عندي 1 board بس بالنسبة لير 9. يعني 9 you are just studying Cambridge. لكن year 10 you have the chance to study Cambridge or Oxford. طيب إيه المشترك بين Cambridge وأكسفورد؟ Actually Cambridge أنا ما عنديش غير friendly letter. What's the meaning of a friendly letter? يعني write a letter to your friend. يعني مش هيجي يقول لك write a letter to your teacher, to your manager, to a newspaper. ده اللي بسميه الفورمال letter. ملناش دعوة بيه. احنا هنعمل friendly letter, يعني write a letter to your friend. الليترز بتنقسم إلى 4 أنواع. So each type of letter you have to learn how to plan for this letter and how to write this letter. أنا عندي narrative, which narrates a story. عندي descriptive, which describe an event or describe something. Object describing people. We have descriptive narrative, which is concerned only with any kind of celebration. And we have the advice letter, اللي نوعا ما بيجيش كتير, ولكن لازم طبعا نهتم بيه, لأن دلوقتي إحنا في الوقت إن هو إحنا بننتظر الحاجات اللي مش expected تيجي. One thing about Cambridge, and actually Cambridge ما عندوش القدرة على التجديد, actually it has been using the same topics يمكن من 2010. It's repeating the topics all over.
So we have certain topics we have to cover them. Once they are covered انت كده بتبقى in your comfort zone actually. طيب ما letter هكتب letter ايه المشكله اللي فيها؟ لا طبعا في عندك plan، كل letter ليها plan. غير كمان البلان عندنا حاجه اسمها writing tools. يعني ايه writing tools يا ولاد؟ ايه الفرق بين السنتنس بتاعت فلان والسنتنس بتاعت فلان؟ ليه السنتنس A احسن من سنتنس B؟ هقول لحضرتك. شوف يا سيدي، you have writing tools. If you apply these writing tools actually while you are writing انت actually بتعمل elevating للستاندرد بتاع الرايتنج بتاعك كتير قوي. يعني انا ممكن اقول لك ايه I was happy، الجمله صح انا معاك، وهتدخل والاكزامينر هيديك عليها الدرجه بتاعتك، بس اكيد مش يعني الجمله بتاعتك دي مش زي لما اقول له I was over thrilled with joy. I was walking on cloud 9. I was flying over the moon. I was on cloud 9. ما هو on cloud 9 دي يعني في غاية السعادة happy، بس ممكن تكتبها لي happy which is a little bit poor، وممكن تكتبها لي نستخدم الidioms. يعني ايه idioms؟ These are phrases when you use they give you the same meaning as some adjectives. حلو قوي. طيب لما اقول she's a nice person grammatically انا ما اقدرش اتكلم معاك، وممكن اقول she as nice as a pie. he's cool، وممكن اقول he's cool as a cucumber. شوفوا idioms بسيطة. ممكن اقول she's sociable، وممكن اقول she's a butterfly. she is a social butterfly. معناها ان هي when she exists in a place actually as if you are watching a butterfly and everyone wants to talk with her. شفت ازاي انت حولت الكلمه؟ عندنا بقى tools كتيره منها personalizing phrases, time sequence، عندنا حاجات كتير. لما when you apply on your weak sentence actually دي اللي بسميها writing tools. you produce sentence الستاندرد بتاعها عالي جدا في الكتابه. طيب علشان نقفل موضوع اللتر ده ونبتدي نروح نشوف شغلنا الباقي، تعالى بس نتكلم بسرعه. اللتر بتاعي start with an introduction, 3 paragraphs which respond to these 3 bulleted points. انت عندك 3 bulleted points قدامك. يعني هنا مثلا you recently helped someone in trouble, write an email to a friend, describe where you were and what happened, explain what you did, how say what you learned from this experience. اوكي؟ طيب بالنسبه هتقولي لي طب يعني how come هنا it's out of 16 وبالنسبه للكور it's out of 12؟ هقول لك it's the number of words. بالنسبه ل year 10 it's 150 words to 200 words. بالنسبه ل year 9 او الكور it's 100 to 150 words. تمام؟ طب معلش يعني question، يعني عشان انا تساءلت في مرحله ما do they count the words؟ يعني هم فاضيين قوي للدرجه دي؟ هقول لك بقى يعني طريقه لو بصينا عليها حتى انت ممكن تستخدمها during the exam in order to be sure that you actually cover the required minimum words. Okay? شوف يا سيدي. Actually any normal human being بيكتب from 8 to 10 words per line. So if you have written like 15 lines يبقى احنا corresponding ما بين ال 130 and او actually ال 120 وال 150، سواء بقى هم 8 lines 8 words سواء 10 lines. يعني حضرتك you just multiply the number of lines في let's say لو انت الهاند رايتنج بتاعك كبير هتعملها multiply 8، الهاند رايتنج بتاعك صغير هتعملها times 10 and then تقدر انك انت تظبط اللتر بتاعك. هو هيحصل حاجه if I just passed ال 150 words for the core and 200 words، يعني هو انا مش كل ما كبرت كل ما كان احلى،
no dear, you are required to abide by the rules. لو سمحت قدامك rules احترمها. قال لك 200 words، عند 200 words don't write an extra word. تمام؟ طيب this is our letter. آخر حاجة بقى علشان نبتدي على طول. So what about the last exercise؟ طيب لحد 2019 أنا ما كانش عندي غير الارتكل. Just the article. ما كانش عندي حاجة تانية خالص. To write an article. Starting from 2019 actually قال لي لا. You will have one of 3 exercises. يا إما هيجي لك article، يا إما review، يا إما report. So you get an article أو review أو report. يعني هيجي لي الثلاثة and I choose. No dear, it's a surprise. So you studied the article, report, review, and then you receive one of them in your exam paper. طبعا الارتكل والريبورت والريفيو ده يطول شرحه. I can't يعني go through each of them now. فخلينا نبتدي exercise 1 واكيد يعني هنوصل له في الدور بتاعه. Okay؟ طيب. Before I start exercise 1, do you have any questions? Any questions يا ولاد؟ على فكرة I just want to tell you something. حتى لو الquestion بتاعك to you it appears it's a silly question. أنا عايزة أقول لك إن الquestion ده ممكن يبقى مهم جدا جدا. أو at least هيبقى بالنسبة لي مهم. ف if you have any question يا ريت فكروا في الquestions عقبال بس ما أغير السكرين علشان ندخل على أول exercise لينا. Okay؟ Okay, I got a question. Okay, Walid, you're asking paper 2 and paper 4 will be in separate days. Yes, dear. بيبقى عندك يوم بتاخد فيه paper 2 يوم تاني بتاخد فيه paper 4. الاثنين مش مع بعض. ما يقدرش يعمل كده، انت مش هتستحمل ده. محدش يقدر يستحمل يقعد على مادة الانجليش اكتر actually hour and half وبعد كده الواحد نفسه بيزهق. فنو واي ان هو يديك 2 papers on the same day. Yes, dear. Okay. You are welcome. بصوا, let's have a deal. You have to participate. فإحنا هنعمل دلوقتي exercise 1 and you have to participate. على فكرة whatever your answer is, يعني حضرتك قلت إجابة which is wrong or which is right, we try again. ما عندناش حاجة اسمها wrong. Okay? We're learning. ف don't be shy. يا ريت تحاول and try to participate. Okay? I'll be calling your names من list. If you don't find like participating for the first time, you don't want to participate, خلاص, just don't answer. I'll skip your name and I'll move to the other student. Okay? What makes you feel comfortable actually for the first time only? Yes, dear. Miss, in year 11, does the same rule go for 10? Yes يا حبيبي. بصوا يا ولاد, احنا عندنا year 10, starting year 10, احنا عندنا ال O level. Okay? ال O level English, if you are studying the O level English. ال O level English ده مادة أساسية. This is, so if you are actually studying it during 10 ولا 11 and ولا حتى 12, هي نفس البيبر. يعني أنا ما عنديش بيبر ل 11 وبيبر ل 12. لا, أنا عندي البيبر بتاع 10 والمفروض الإنجليش يخلص في year 10 actually يعني. Okay? طيب. Just a moment, أنا هغير السكرين لو حد عنده سؤال عقبال بس ما أغير أجيب الفايل التاني. Okay? Your pen, your paper, and just get ready to start. Okay. طيب, أستأذنكم بس in the chat. Just I want you to tell me if you can see the past papers. The Dabawala of Mumbai. Is it clear يا ولاد? Okay, thank you. بصوا بقى يا ولاد. طيب, هو ده عبارة عن إيه؟ This is exercise 1. Actually, ignore إن دي exercise 2 لأن دي
paper actually it's 2010 فهي بس رقم الاكسرسايز متغير عشان احنا قلنا ان هم غيروا في شكل البيبر. This is the first exercise اللي هو عباره عن ايه؟ عندي passage، الباسج دي it's a reading passage وعليها questions. طيب اوكي، ايه بقى دي فيها رولز يعني هنتعلمها؟ تعالوا بقى نتفرج على الرولز بتاعت البيبر دي. اوكي طيب شوف يا سيدي، the first انا عايزاك بقى تركز معايا قوي. The first rule you have to learn is that you will never have an odd word without giving you its meaning within the passage. لا يعني ايه بقى؟ شوف يا سيدي، هتجيلك كلمة غريبة جدا. ايه كلمة دبوالة دي؟ Actually it's an Indian word كمان، أو it's dealing with the Indian culture. فأنا الدبوالة دي أنا يعني أجيبها من أفهمها إزاي في الامتحان. And by the way, while you're studying you shouldn't use dictionaries. Don't use a dictionary. غير بعد ما تخلص الإكسرسايز. If you want to know the meaning of the word you can surf on the net, you can Google it. ولكن while working في الباسج بتاعتك you don't use a dictionary. عارف ليه؟ لأن هنا الاستراتيجي to guess the meaning through the passage itself. تفهم المعنى من خلال الباسج نفسها. طيب لو أنا I'm studying بقى أنا هعمل إيه؟ أدي الباسج بتاعتي، خليني بس أوريها لكم كبيبر كده. أدي الباسج بتاعتي أهي. And then it's followed by questions. حلوة أوي. هنعمل إيه؟ هنقرا الباسج كلها وبعد كده اروح على الكويستشنز وابتدي احل. يبقى حضرتك كده ارتكبت اول مشكله عندنا. We never do this. خلي بالك كل اكسرسايز ليه الرولز بتاعته. تعالوا نتكلم على اكسرسايز 1. The first rule that you have to do، احنا قلنا اول rule you will have the meaning of the strange or odd words within the text. So don't bother or don't be afraid or don't panic. If you see a word زي كلمة دبوالة والله هتلاقي الديفينيشن بتاعها حتى في أول سطرين. So this is the first thing. ده عشان يشوف أنت بتفهم ولا لأ المينينج. The second step that you have to follow, the second rule that you have to follow, never write the whole passage. ما عنديش وقت في الامتحان. I don't have time for this. أمال هعمل إيه؟ شوف يا سيدي، هقول لك على تريك رهيبة أو هقول لك على معلومة رهيبة جدا. The questions for exercise 1 are arranged in the same way the passage is arranged. يعني إيه؟ يعني ال questions، يعني ال question yes عبد الرحمن you are right. بس استنى خلينا let's take it step by step dear. Okay؟ طيب يعني ال first question الأنسر بتاعه you will find it in the first paragraph. While the second question من مطرح ما أنا وقفت في first paragraph you start reading and search for the answer. لا مش فاهمين، نقول تاني. The same you have both questions and the passage are arranged in the same way أو in the same pattern. بمعنى إيه؟ بمعنى إن question A you will find the answer in paragraph 1. طيب I picked the answer خلاص أنا طلعتها. مطرح ما أنت وقفت just حط لي mark. هروح على question B. I'll read question B and then من مطرح ما أنت حطيت المارك ده start reading again. You will find the answer for question B. حط mark وارجع على question C. حط mark ارجع على question اللي بعده واللي بعده واللي بعده. So the first thing you have to do, I will read, if I have this passage in front of me during the exam, I will read the first 2 lines عشان أعرف بس الباسج دي dealing with what. So I read the first 2 lines or the first 2 paragraphs. You have 2 paragraphs. Here I have 2 lines. I will read the first 2 lines and then I'll go to the first question. And then I'll go back to the first 2 lines which I have just read and search for the answer. طلع الانسر بتاعتك وهنعمل mark and then you have to move on and so on.
ده رول 2. رول 3 عايزه اوريك حاجه. اوكي. Yes, Yumna, what you're saying skimming. This is right. Okay. عايزه بقى اوري حضرتك حاجه. مش ملاحظ ان we have WH questions؟ عارفين WH any question word that starts with a WH وهو بتبقى داخله فيها وهاو بتبقى داخله فيها. Excuse me. Okay. طيب انا عندي question A I have what, who, which, how. Question F why, what. So لو تلاحظ ان الquestions كلها عباره عن WH questions. If I'm asking you who prepares, or let's say مثلا تعالى نبعد عن الباسج شويه، تعالى اقول لك مثلا who went to the party. I'm asking about a person. Don't write Ahmed went to the party. لا. And I'm asking about the person. اكتب لي احمد. شكرا. تاني هنشوف المارك سكيم وهنشوف الاجابات ازاي مقصوصه. The problem with exercise 1 is how to trim or how to cut or how to shape your answer to suit the question. يبقى if I'm talking about a place هقول لك where، تقول لي مثلا to the park. هقول لك when، هتقول لي time او date. هقول لك who، هتقول لي اسم الشخص او الشخص اللي راح او whoever did whatever. هقول لك what، هتقول لي what happened. So stick to what you are being asked about. Never ever ever never. Muhammad, would you turn your camera off, dear? Muhammad, thank you, dear. Okay, so you never ever ever start your answer with because. خالص. حتى لو الكويستشن جاي لك فيه why, don't you ever start with because. انا بقول لك why, so I'm asking about a reason. Write for me a reason. طب تعالوا بقى ايه. Okay, let's get started. Okay. عبد الرحمن. Yes, Miss, can you hear me? Hello, how are you, dear? I'm fine, thank you. Okay, let's start our game for tonight. طيب تعالى بقى أول question. إحنا قلنا خليني بس أراجع معاك. أول ما جات لي الباسج قدامي, what's the first step that I should do actually? Read إيه? We should read the introduction or the first paragraph. The first paragraph or the first two lines. أنا عندي هنا ما فيش the first paragraph, عندي first two lines. Please would you read them? خليك معانا شوية عشان هنحتاجك. Would you read them? Babu Paramvakar, okay, age 63 of Mumbai in India, is a professional dabawala. He طب earns معلش سوري، انت كده فهمت اي حاجة عن الدابawala؟ انا كده اديتك اي معلومة عن الدابawala ولا No. still it's a vague word, it's an odd word? It's an odd word. Okay, go on. He earns a living by cycling over 48 kilometers a day, delivering dabas, which are metallic lunch boxes to office workers. Okay. انا كده قريت يا اولاد ايه the first two lines. اروح فين بقى؟ اكمل reading ولا اروح to the first question يا عبد الرحمن؟ The first question, because نجري على first question. What was the first question? What exactly? What exactly do dabawalas do? حلوة قوي. طيب تعالى نرجع تاني. Can you find the answer? They deliver metallic lunchboxes to office workers. Super. ممتاز. Thank you يا حبيبي. طيب هسألك سؤال. هكتب deliver lunch boxes ولا they deliver lunch boxes؟ خلينا عبد الرحمن كده علشان يبقى خد الشوط كلها. ها. Deliver. ليه يا عبد الرحمن؟
عشان he's asking about the action صح؟ Yes. So what exactly do بابا وولد هما بيعملوا ايه؟ deliver lunch boxes. Okay? حلو قوي. Super يا عبد الرحمن and thank you. So incredible me. مين incredible me? Okay. So what's your question, dear? في حد someone raised his hand for a question. Go on. Yes, dear. My question is فرضاً الطالب كتب they deliver metallic lunch boxes. إذا كتب يعني they البروناون أو whatever هل هتفرق في الماركينج؟ لا بصي mainly لا مش ما يقدرش ان هو يشيل لك الانسر بتاعتك الصح يعني this is unfair. ولكن هي الفكره في ايه؟ احنا بينزل لنا مارك سكيم من كامبريدج ومن المارك سكيم بنتعلم احنا what should we be doing او ازاي نعمل answering للاكسرسايز بتاعنا. احنا بعد ما هنخلص الاكسرسايز دي هنبص على المارك سكيم عشان تشوفوا ازاي الاجابات متقطعه. اوكي so هي بتبقى مكتوب الكلمات وبينهم سلاش، فلو حتى they من ضمن الإجابة ممكن أنا ما اكتبهاش في البيبر. فأنا بس كان سؤالي إن السكشن ده بالأخص I make it as short as possible صح؟ Yes بالظبط كده to the point be straight to the point. طيب لو كتبنا deliver metallic lunch boxes دي هتبقى capital I start this يعني as if it's a complete sentence with a مش خلي بالك this is not the place where he's actually giving you marks for capital letters أو grammar أو لا خالص it's not included. عارفة فين بقى punctuation هيعلق لنا فيها مأساة starting من summary فما فوق والwriting ده عليه درجات. اوكي شكرا جزيلا ثانك يو. العفو. اوكي طيب يا ولاد خلاص كده اتفقنا. ثانك يو عبد الرحمن good job. اوكي so مين عندنا بعد كده just a moment. طيب the first students هو ما فيش name I don't know your name if you can change this capitalized A to a name. I'll ask you to unmute if you would like to work with us today. أين أنت يا إيه؟ Okay, طيب think about it. If you would like to work with us, just اكتب لي في الشات. Okay. طيب عبد الرحمن فايز, would you like to work with us today? عبد الرحمن? Yes. Okay, dear. أهلا. طيب تعالى يا عبد الرحمن. عبد الرحمن, I changed the first question. I actually I finished the first question. Should I move to the second question and then go read the second paragraph? مظبوط كده؟ No, read the second paragraph after that. لا no. طب لا if you read the second paragraph هتبقى عارف انت بتدور على ايه؟ لا. No, just read the question, I mean. Yes, dear. So let's go to the question. يلا read the question, dear. Who prepares the boxes for the office workers? Very good. Who prepares the boxes for the office workers? خدتوا بالكم هنا who؟ يبقى I'm talking أكيد about people. تمام؟ هتلاقي name هتلاقي مثلا هيقول لك female male whatsoever. طيب أنا وقفت فين يا عبد الرحمن؟ آخر حاجة وقفت فيها كانت فين؟ To office workers. Excellent. أرجع أقرأ من الأول تاني ولا from the point I just stopped أبتدي أكمل؟ From the point I just stopped. يا سلام سوبر. يلا حبيبي اقرأ. These lunch boxes. These lunch boxes are collected from the female occupants of homes all around the city and delivered to their relatives at their workplace. The tradition of carrying lunch boxes from private homes to workplaces dates from 1890. طيب خليني أقف عند هنا. Do you think تفتكر إحنا قابلنا للأنسر؟ Just take your time. يا قولي حبيبي. Female occupants. Female occupants. كلمة occupants and residents أو the females who live in this female who lives in homes. عندي ليك question. قولي بقى. تفتكر is it right to write the female occupants ولا المفروض أكتب the female occupants of homes؟ The female occupants of home. Excellent. ليه؟ اديني أي answer.
Any answer is acceptable. ليه لازم اكتب homes؟ Because he asked who prepares the food. هقول لما انا اجي ادي لك yes dear. Because there are lots of female occupants. Excellent. ممتاز بالظبط. Which female occupants are you talking about? Living where? Living in homes. معنى كده let's say the female who's living in the same place where this worker lives. ممكن تبقى his sister, his mother, his wife, whoever lives with him. So the female living in the home of this worker, she's the one who prepares the lunches. وخلي بالك, this is a very important mistake actually بتيجي عندنا. You have لما تبقى في حاجة فيها تمييز زي الماني, ينفع اجي اقول لك give me 5, give me 10, هتيجي تقول لي 10 ايه؟ $10 ولا 10 Egyptian pounds ولا British pounds ولا euros؟ ما 10 ايه؟ طب 10 pounds ولا 10,000؟ ما انت لازم تفهميني بتاعة ايه؟ يبقى فكرة انك انت تكمل المعلومة بحيث ان انت تميز لو فيها تمييز, تقول لي الفيميل occupants of ايه؟ اللي عايشين فين؟ of homes. تمام؟ طيب. Very good dear. Let's move to the following question. الquestion ده سخيف شوية. Okay. Yes يا عبد الرحمن, it has to be specific. Super dear. طيب. Okay. عبد الله ما فكرتش تعمل sharing معانا؟ طيب أحمد ياسر. You ready? Are you ready? Ahmed, would you like to join us? طيب علي. Yes, hello. Yes dear. Who's this? Ahmed ولا علي؟ علي. علي. أهلا يا علي. Okay. Yes dear. طيب حبيبي احنا we are moving to question C. Should I read the paragraph ولا الpassage ولا should I read the question first? First you read the question and then you read the passage. Excellent. يلا حبيبي. Question C. Which two means of transport are most commonly used for delivery of the lunches nowadays? بصوا بقى. عندي two tricks before moving to the piece. أول ما تلاقي كلمة nowadays at the present, اعرف إن كده في هنا trick. بدام قال لك في الquestion nowadays, you have to be sure إن هو عامل فيك مقلب. بمعنى إيه؟ هو هيجيب لك transportation أو means of transport in the past. والmeans of transport nowadays. تمام؟ وشوف did you understand الديفرنس ولا لا؟ وهيجيبها لك in an indirect way. هنشوفها دلوقتي في الباسج عندنا. يبقى أول ما تلاقي nowadays أو in the past, اعرف إن هو هيبقى بيحاول يلخبطك في الباسج, جايب لك حاجة اتعملت في الباست, جايب لك حاجة اتعملت في current time at the present, أو جايب لك حاجة حتى هتتعمل في future. You have to read كويس قوي. طيب, this is the first thing. خدت بالك إن أنا عندي two written in bold. خدت بالك إنها it's written in bold. ده معناها إيه؟ You have to give me two answers. You have to give me two answers. أنا ما عنديش half. بمعنى, طب if you write just one answer, لا خلاص هي عليها one mark. So طيب you أنا don't كتبت get half a mark? No dear, مفيش. Either you get the whole mark, يا إما you don't get anything. لو دي كانت من 2, كان هيديك 1 mark for the right answer and you will cross the other mark for the wrong answer. لكن لو هي عليها 1 mark, ضاعت. Don't you ever, if maximum, الإجابات الماكسيمم that he requires to actually 2 answers. Don't write 3. لأن أنت لما بتكتب له 3 أنت بتقول له إيه رأيك, دي ولا دي ولا دي؟ هم ما عندهمش كده. ممكن يعمل لك cross. You never know. بس you have to abide by the rules. قال لك 2 اكتب لي 2.
Okay. طيب. Which two means of transport are most commonly used for delivery of lunches nowadays? حلوة قوي. طيب. Shall I start reading from the beginning ولا from the point actually I stopped? The point you stopped. Okay. احنا وقفنا عند كلمة workplace. So you can start reading. The tradition of carrying lunch boxes from private homes to workplaces dates from 1890. In those days, delivery was by handcart, horse down carriage, or by other animals such as bullocks. bullocks. بصوا يا اولاد البولكس دي هم موجودين في انديا بس هم بالظبط زي الكاوز بس they have horns. اوكي عشان تبقوا عارفين شكلها عامل ازاي. This is the first thing. Did you find anything that's connected to our question? الجزء اللي احنا قريناه ده؟ No. ليه؟ ما هو كاتب لك horse drawn carriage وكاتب لك hand cart. No, but this is in the past. In the past. ممتاز. what word في الباسج اديتك indication انها in the past؟ In the 1890 dates from 90. Thank you. شوف thank you. ده كده حد بيقرا بفهم ومركز. ليه بقى حضرتك؟ شوف الاجرام ما يجيبلكش in the past. لا يجيب لك in 1890. طب ما 1890 دي ده in the past قوي. بس ما يجيبها لكش clear. يبقى point لازم تعرفها مش دايما بيجيب لك الكلام زي ما هو. عشان كده stop looking for keywords. الطريقه اللي انتوا كنتوا بتحلوا بيها في 8 او في الناشونال stop looking for the keywords لان sometimes you will never find them. Okay. طيب يلا continue يا حبيبي. Today the main method of transporting the lunch boxes is by 400 dabawalas on bicycles. The distances can be great, and many dabawalas take their bikes with them on the train. I think I found the answer. You didn't find the answer ولا you found No, the answer? I found it. قول يا حبيبي. ها. Bicycles and trains. Excellent. في حد مش عارف. bicycles واضحة جدا. السؤال التاني. في حد عنده أي misunderstanding concerning أو مش فاهم ليه إحنا كتبنا train؟ حد عنده problem بالنسبة ليه إحنا كتبنا train؟ Because actually when they are tired بيعملوا إيه؟ بيروحوا للplace that they want to go to by the train. طب هيسيب العجلة بتاعته فين؟ ما هو هينزل من الترين يركب البايك تاني. يبقى actually بياخدوا two ways of transportation. البايك عادي ولو المسافة طويلة أو he's tired he takes his bikes with him on the train يبقى هو ركب الترين. صح؟ يبقى these are two ways of transport. السؤال التاني بقى أكتب الإجابة إزاي على نفس السطر؟ هكتب إيه؟ يعني what are you going to write? They are going to use bicycles and train ولا هتكتب لي bicycles and train؟ Please can you repeat the question again? Okay. Would you write في الانسر بتاعتك هتكتب لي bikes and train ولا هتكتب لي they are going to use bikes and train؟ No, bikes and trains. Excellent. عندك حاجة من الاثنين. لازم تفصل البايكس والترين يا اما تحط ما بينهم كوما يعني تكتب لي بايكس كوما ترين يا اما ومش عايز تعملها ما تعملهاش هتكتب بايكس اند ترين بس اند will be capitalized كلها وهتبقى مكتوبه كده في المارك سكيم يعني وانا بطلع لك المارك سكيم دلوقتي هتلاقيها انها مكتوبه كده capitalized. بالنسبه لك سخيف الموضوع حط لي كوما بس لازم تفرق ما بين ال two words. حد عنده اي questions يا ولاد؟ any questions يا ولاد؟ Yes dear. Yes dear. Bikes and train. Yes dear. ايوه يا عبد الرحمن صح. Okay. Thank you dear. You did a good job. تعالوا نروح للquestion بعده. How does a Dabawalas family benefit from his employment? You have to understand the question. ايه البنفيت اللي بتعود على his family from his employment؟
يعني حضرتك حتى لو فكرت ايه البنفيت اللي بتعود على حضرتك from your father's employment او your mother's employment. كلمة employment معناها job. شوف هنا بيقول لك ايه بقى؟ give two details وعمل لك two lines يبقى كل ديتيل على one line. مش محتاجه ان انا اكتب كوما، مش محتاجه اكتب and، هكتب الديتيل الاولاني على the first line and the second detail on the second line. خلي بالك عليها one mark، عليها one mark، واحده منهم wrong المارك راحت. وشايف كلمه to كاتبها لك ازاي in bold. طيب let's go for another new participant. Okay, Arwa, would you like to participate, dear? Okay, miss. أهلا. Okay. يلا حبيبي. So, how does the Dabu Wallace family benefit from his employment? Give two details. كده احنا قرينا الكويستشن، عرفنا احنا بندور على ايه. And then I'll go searching for the answer. Okay? أنا وقفت فين يا ولاد؟ أنا وقفنا عن train. طيب. Please start reading. From incredibly, the system works without a single document. يلا حبيبتي. Incredibly, the system works without a single document because in the past, most Dabawalas could not read or write. This meal service is very labor-intensive and low-tech, but there is some evidence that it's changing. The people who coordinate the service have started text messaging and have introduced the facility for ordering the delivery online. It is planned that the business will soon have its own website with information about prices and services. They also hope to establish an internet shop which will sell coffee mugs, t-shirts, and other items. Did you find anything connected to our question? Can you give me 1 minute? Okay, dear. طيب خليني علشان اسهلها عليكي ما ناخدش وقت كتير. Actually الباراجراف ده كله empty، ما فيهوش اي حاجه connected to our question، وده بيحصل. فما تخافش لو ما لقيتش الانسر بتاعتك and you keep on reading and you didn't find the answer، يبقى لسه الانسرز ما جاتش لحد دلوقتي. طيب let's move on. Technically I'll read for you and then I want you to concentrate عشان تقدري تطلعي الانسر. So technically Dabu Wallace are independent, so small scale businessmen. When they first joined, they must pay 30,000 rupees, which guarantees, which gives them yani, a monthly salary of 5,000 rupees, as well as some healthcare and education for their children. Hi, dear, do you think في الجزء اللي احنا قريناه ده is there any available answers? Take your time. Arwa, take your time, dear. Yes, mister. Yes, Miss, dear. Excuse me. there is an answer. They give them month salary of 5,000 rupees as well. Excellent. as يبقى عندي أول answer salary of 5,000 rupees. وممكن أكتب على طول 5,000 rupees. إيه تاني؟ healthcare and also education for their children. بس خلي بالك كده 3 answers. I need just 2. So you can write 5,000 rupees, comma, healthcare. Actually, you have 2 lines. So the first line you will write 5,000 rupees, and the second line you can write healthcare, or you can write education. المهم, just write 2 answers. Super, dear. Super. Thank you. Okay, for question E, اللي هو بيبقى فيه chart, this is cancelled. We don't have it in our new examinations anymore. We'll move to question F. Why is it important that lunch boxes are delivered to the right person? طبعا احنا عندنا اختلافات كتير قوي في الهند. عندنا اشكال وقبائل وديانات مختلفه وكالتشرز مختلفه، فكل حد بياكل حاجه معينه. So you have to deliver each box to the right person. So بيقول لك why بقى is it important to deliver the lunch boxes to the right person? طيب احنا هنبتدي من اول most Dabu Wallace حسب السيكونس اللي احنا ماشيين بيه. اوكي؟ طيب let's
Thank you, Arwa, for your participation. Habiba, would you like to participate with us today? Habiba? Okay, we can't hear you, dear. Miss, Yes, dear. should I read? Yes, dear. Will استني it read? أظبط لك بس الجزء أهو. Most Dabawala are Hindus. اتفضل. Okay. But there's customers can also be Muslim. What? سيخ اللي احنا بنقول عليها بالعربي سيخ، دي نوع من أنواع الديانات اللي هناك. Sikh, Jain, لا، or Parsi, Jain or Parsi. Religion that each religion that each observe different and strict dietary rules. dietary rules يعني rules خاصة بالدايت بتاعتهم. كلمة دايت مش ريجيم يعني يا ولاد. كلمة دايت اللي هي your course of writing your course of eating أو طريقة الأكل بتاعتك. Okay? So it's essential. Like what you eat. Yes, it's dear. essential that each lunch box is delivered to the right person. طيب تفتكري احنا عندنا هنا الانسر بتاعتنا؟ take your time. يقول لك why؟ ها yes dear قول اتفضلي. Observe different and strict dietary rules. شكرا. بصي انا عندي هنا اولا هو اتكلم على religion, so I have two answers. طبعا انت you choose one answer. Your answer is right. ان هنقول each observe different او strict dietary rules. ان ال dietary rules ان كل حد عنده dietary rules مختلفة. عندي كمان ان هم they have different religions. عندهم ديانات مختلفة. Okay? طيب. Thank you, dear. Excellent. You have actually gave us perfect answer. Thank you, dear. Okay. طيب. تعالوا بقى let's move on to the next. This is a hard one. No, this is not the hard one. Number H actually هو letter H هو hard one. So why have some Dabawala been invited to lecture at business school? Okay. Judy. Yes, can you hear me? Yes, dear. أهلا أهلا. اتفضلي حبيبتي. Been invited to lecture at business schools. Okay, let's go to the text. We deliver, احنا وقفنا عند هنا. We deliver about 180,000 lunches every. يلا, go on read, please. Every day, and we charge $7 a month for the service, says Ragham Medj, president of the association. Only one box goes missing every 2 months. That is 1 in 6 million. This is an impressive statistic, and their businesses is so efficient that some of the Dabawas have been invited to business conferences and to give lectures at business schools. Hello, do you think you found the answer? Because their business is so efficient, so they get invited to the conferences. Right. Business is so efficient. Yes. Do I have actually to write in so they are invited to business schools ولا أكتب in their business is so efficient? Just their business is so efficient. Okay, تمام. Thank you, dear. You did a perfect job. Thank you. Okay. Right. How is Dabawala business able to compete against cafes and food stalls? Food stalls يا أولاد اللي هي عربيات الأكل اللي واقفة في الشارع. Give 2 reasons. هجيب الأكل بتاعي يوصله لي. طب ما أنا أروح عند أي مكان واقف في الشارع وأشتري أكل. ليه هم قادرين يعملوا competing؟ ليه قادرين كمان إن هم يهزموا المطاعم اللي مفتوحة حوالين الناس؟ أكيد في reasons. Okay. Okay. طيب. محمد وائل. Would you like to participate, dear? Yes. Yes. أهلا. يا محمد. So إحنا وقفنا حبيبي عند
this unique food distribution service. Would you read, dear? 1 second. This Okay. unique food distribution service has so far successfully resisted competition from fast food outlets and giant food corporations. People still want traditional homemade food. In addition, it is cheaper for the customers to pay for food to be collected from their homes and have it delivered at work than go to a restaurant or street stall every day. Did you find the answer? Can you go to the question again 1 second? It's letter H, dear. How is the Dabawala business able to compete against cafes and food stalls? عايزة reason. يعني ايه اللي يخلي الدابawala قادرين يهزموا البيزنس بتاعهم can compete and overcome الكومبيتيشن اللي جايه من الكافيز والفود ستولز؟ ليه؟ People ايه still عندهم want ميزه؟ traditional homemade food. ايوه استنى عايزه اطلع لك بس just a moment. اوكي تمام. يلا انا اهو I got you the paragraph. يلا يا حبيبي. It is cheaper cheaper. and هقول بقى cheaper على طول. انا مش محتاجه it is. اوكي يبقى اول حاجه cheaper. ها ايه تاني؟ people still want traditional homemade food. where people want traditional homemade food way cheaper. Excellent. ممتاز. Thank you, dear. Let's move to the H. هقف عند question H as I want to go كده نبص على listening. طيب في أي حد طبعا احنا لسه عندنا فاضل لنا المفروض في البيبر دي one more question في ال exercise 1 احنا لسه we still have one more question. بس الفكرة ان الquestion ده اللي بنسميه الفور details ده ان شاء الله هنتعرض لهذا الquestion during the course. So now we will do listening questions. بص مش questions يعني انا عارفه ان انتوا اكيد هتكونوا زهقتوا. هناخد just the first exercise نتفرج ازاي how to apply الرولز على اول exercise بالنسبه للlistening. اوكي just a minute عشان اغير السكرين. اوكي just a minute يا ولاد. Can you see a PowerPoint presentation يا ولاد على السكرين؟ Yes, I can see it. اوكي طيب يا ولاد كده الكويستشنز بالنسبه لكم واضحه؟ Yes, miss. اوكي طيب listening exercise from exercise 1 to 4 actually they are short dialogues. It's a conversation between it's a dialogue actually between a female and male. وهتقول لي اشمعنى يعني male and female؟ عشان تبقى قادر حضرتك تفرق الصوت وتفرق المعلومه طالعه من الميل او فيميل فما يختلطش عليك الامر. حلو قوي. طب هو ده كمان في رولز؟ كل اكسرسايز من دول ليه رول، ليه طريقه تسمعها. You know it's like more like the orchestra. انت عارف لما في الاوركسترا how he actually coordinates الناس اللي في الاوركسترا كلهم when he moves the hand with this stick and he moves upwards or downwards كده his hand is moving everywhere. بالظبط listening عامل كده. When to expect the right answer, when to listen, ايه التريكس اللي هتقابلني، ايه الحاجة اللي انا اتوقعها، how to expect the answer and wait for it. اعرف الانسر ازاي؟ هتشوف. تعالي اول اكسرسايز عندي from exercise 1 to 4 يعني الاكسرسايز اللي بعده اللي هو حاجه ثانيه خالص ده اسمه exercise 5. طيب from exercise 1 to 4 احنا قلنا الاوديو هيشتغل مرتين ورا بعض. Number 1 A and B you will listen to two people talking وقدام حضرتك ال questions and you have to answer the questions. هنا تعالى كده نقرا بقى يعني يا ريت حضرتك بص اقرا بقى فوق مكتوب ايه. Exercise 1 you will hear 4 short recordings. Answer question on the line provided with no more than 3 words for each. If you write more than 3 words your answer is wrong.
واساسا ما بنوصلش ل 3 words. So it's just one word. ساعات بتبقى 2 words. في rarely when we find that you are answering 3 words. طيب. So الquestions هنا احنا قلنا احنا عندنا 4 short recordings. خلي بالك بقى من حاجة. How to prepare the questions and when. من أول ما الأوديو هيشتغل it will give you it will take 1 minute. عايزة أقول لك إن ال 1 minute دي هتحدد مصيرك في هذا الquestion. How come؟ شوف يا سيدي. أنا دلوقتي لسه الأوديو ما اشتغلش لأن هي it will be said twice, right? Yes dear, it will be said once. بس في plan لازم حضرتك تعملها and preparation that you have to do before listening. ولو ما عملتش preparation دي مش هتعرف تطلع الانسر. طب تعالى ناخد التريكس بقى بتاعتنا. اوكي؟ قال لك ايه when she starts reading actually هتيجي تقول لك ايه؟ exercise 1 you will hear 4 short recordings اللي هو يعني هو في ايه؟ انت بتتكلمي ببطء ليه؟ actually هم بيعملوا ده قصد لان هي she will start reading التوبيك بتاع الكويستشن. حضرتك ما تقعدش تسمع التوبيك بتاع الكويستشن لان هو انت عارف ومتدرب عليه 1000 مره ان هم 4 short recordings وان انت المفروض ما تكتبش more than 3 words. ايه الجديد اللي هتقوله لك؟ So عقبال ما هي بقى تقول لك exercise 1 you will hear 4 short recordings answer each exercise. عقبال بقى ما هي تقول الكلام ده كله حضرتك هتجري على طول على الكويستشنز. So why will the train have to stop? Why وtrain وstop هعمل عليهم كده underlining كده بالبسيط بالخفيف كده. يبقى I'm waiting to listen to a reason. في سبب خلى الترين to stop. I'm waiting for the reason and so when you listen you are listening and waiting to listen to the reason اللي خلى الترين to stop. How will the passengers complete the journey? يبقى هعمل circle على how passengers complete journey. هيكملوا الرحلة ازاي؟ ما هو أكيد on foot, by bus, أي way of taxi, أي way of transportation. يبقى I'm waiting to know ايه ال way of transportation أو transport اللي هم هياخدوه. حلوة. Why will everyone have a day off next week? أول ما تلاقي next week اعرف إن أنت ممكن يلعب بيك في حكاية next week والnext day والnext year. فخلي بالك كويس قوي وانت بتسمع وميز next ايه next day next week next year. So everyone day off next week. في وقال لك why يبقى this is a reason. ايه السبب ان هيبقى فيه day off؟ On what date هعمل circle على date might there be an extra day off next year. شفت بيلعب بيك ازاي؟ مرة next week ومرة next year. What are the friends looking forward to in the film؟ يعني هم جايين الفيلم actually عشان سمعوا أو عايزين يتفرجوا على إيه؟ يعني إيه اللي عاجبهم شددهم قوي في الفيلم ده؟ Is it the special effects? Is it the story? Is it the music? فهنشكل على what friends look in the film. بيدوروا جايين للفيلم يشوفوا الفيلم. Where in the cinema will they sit to watch the film? Where they sit to watch the film. Miss, I have a question. Yes, dear. Miss, in the audio, it will also read the question, right? It would also read the question. بس حضرتك بقى if you are prepared انت ده بيديك مساحة انك تسمع بقى بتركيز وتطلع الانسر بتاعك. لكن if you didn't prepare انت هتحس انك انت في سباق ومش قادر تقف ومش قادر تركز. Okay, so it's essential and it's very important to prepare. احنا هنسمع الاوديو وهتشوف ازاي فرق معاك كتير لما عملت preparation الاول. نعملها دلوقتي. So what kind of shoes does the boy want؟ يبقى kind of shoes boy want. نوع او التايب بتاع الشوز ايه؟ What two colors are available؟ What are the two colors are available؟ يبقى colors يبقى two colors available. ان هو عايز اللونين اللي موجودين ما يبقاش لون واحد.
هفكر حضرتك تاني. you are allowed to write 1 word 2 words أو 3 words، بس 3 words ده كتير جدا، ده لو احتجتهم مش هتحتاجهم. خلاص؟ طيب هبعت لحضرتك دلوقتي لينك. اللينك ده هيفتح لك الاوديو. هيبتدي الامتحان، هتبتدي هي تقول this is مثلا October November 2015 Cambridge كذا 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 كذا، وهتدخل أول ما تسمع exercise 1 you will hear 4 short recordings. أول ما تسمع الكلمة دي you have to start preparing your questions. I want you to prepare the 4 questions. أول ما تبتدي الأوديو يتكلم ارمي اللي في إيدك and listen. طيب في تريك تانية حضرتك عايزة تقولي لنا عليهم؟ هقول لك على تريك تانية مهمة قوي. اوكي؟ ايه بقى التريك اللي هقول لك عليها؟ Don't you ever write the first answer you hear. ازاي يعني؟ هي مش don't you ever قوي. دايما كلنا we write the first answer it comes to our ears. بتكتب أول إجابة تسمعها، وده غلط. You have to listen لحد ما الأوديو في الدايلوج ده أو الكونفرسيشن دي، الدايلوج ده لحد ما الدايلوج ده يقف لو سمحت. ليه بقى؟ لأن بنسبة كبيرة they work on changing their minds. يعني في الأول مثلا what day would the woman like to go to the gym. تيجي what day مثلا. Yes dear. Like Miss, do we type the answer in the chat privately? Like no, I mean like with the audio when you get the link. And هتبعتوها لي privately في الشات. بس النهارده احنا عددنا كبير شويه. usually احنا المجاميع بتاعتنا ما بتبقاش طبعا بالعدد ده، يعني it's like بتبقى up till مثلا بأبشع الحالات 9، يعني ما بزودش عن 9. فطبعا usually I receive الإجابات على الشات أو على الواتساب، لكن هنا طبعا هيبقى صعب. ف once you are done we will correct it together. Okay, يعني I'll go through names when we will correct it together. طيب so you have to listen. يعني مثلا تيجي تقول لك ايه، واحد بيسألها when would you like to join the gym. هتحبي to join الجيم امتى؟ فهتقول له Monday is perfect. Oh, I remembered. I have a lot of work on my Monday to get done with. So what about Tuesday? Oh, Tuesday wouldn't be a good day. So no, let's go for Sunday. هي فسحتنا في الأسبوع كله. So you have to listen. وممكن في الآخر ترجع على الأنسر الأولاني. لازم تسمع الأوديو كويس قوي لحد آخر كلمة بتتقال، لأن التريك اللي هم بيعملوها في الإكسرسايز ده بس يعني اللي أنا قلت لك عليها إن هو يقول لك next week أو next year، والتريك الثانية actually إن هو يغير في المعلومة اللي اداها لنا. أوكي؟ طيب هعمل إيه دلوقتي؟ هبعت لحضرتك اللينك على الواتساب جروب، سوري على الزوم شات. هتدخل حضرتك على اللينك، هتشغل الاوديو and you will just answer the exercise in front of you. اوكي تمام. هستأذنكم هتبعتوا لي في الشات just message هبقى شايفاها. هتكتب لي started عشان اعرف انها اوكي انت ما تهتش وشغال وبتعمل الليسننج. اوكي just في الشات. just a moment.